Чё, ребята? Всем здорово. Здорово. Чем мы тормознулись-то вообще? Ай, на этих душнявых квестах выполнить просьбу мэра. Точно, это я уже и смотрел. Погнали. Что-то надо... Защитить старика у колодца. Ага, у колодца никого нет. Заебись. В натуре четко. He's not here. Well, I can't leave without meeting him. I've let the mayor down once already. It would be cruel to disappoint him again. Right, let's ask around. Someone must have seen him. Мне все-таки интересно, где рыжая телочка с нами, которая, походу, или она просто нас проводить пошла, и я типа наебался. Well now, unfamiliar faces. Ой, смотрите, как, сука, время растягивает, а? What brings you to Eastpool, travelers? We're looking for an elderly bearer. You wouldn't happen to have seen him, would you? Ah, you mean the old boy who always waits by the well? Yes, that's him. What business do you have with him, if you don't mind me asking? You're not from the capital too, are you? We are, in a way. Well then, it's a pleasure to meet a fellow Rosalithian. I was born and raised down Market Street. And never would have left if Archduke Elwyn had survived the fire. It wasn't the same when the Duchess took over, though. All the beatings, the evictions, the levies going up and up and up, even as the blight took half the harvest. Oh, listen to me, telling you what you already know. I'm sorry. I'm afraid I can't help you with your bearer either, though I doubt he'll have gone far. He comes here every day, almost as if he's waiting for something. We'll keep asking around then. Thank you. С кем же он встречается? Поспрашиваем других. Good day, milady. What can I do for you? I'm looking for a bearer, an elderly fellow who used to serve the Rosfields. Have you seen him? Ah, that old loon. No sign of him today. Funny, he's usually down by the well at this hour, cooking up his fantasy feasts. Извините, пожалуйста. Oh, he worked in the kitchens at Rosalith Castle back in the day. Still thinks he's there now. You'd often hear the poor fool chatting away to the Archduke. Living in a dream he is. But better there than here, I suppose. Can't imagine the Viceroy stopping to trade tales with a bearer. Can you? No. Anyway, you'll be round here somewhere. Doubt he has the path to stray too far. Thank you. We'll keep looking. Hey, hold on a mo. Young Patrick, the chocobo keeper, might know where he is. He's taken the old bird under his wing, so to speak. He'll be in the stables. You should go and have a word with him. Patrick the Chocobo Keeper. Thank you. We will. I'm sorry, Jill, for making you do all this in my stead. It can't be helped if we're to keep up the pretense. Come on, let's head for the stables. Погнали, что тут за... Котёк-убо. Бля, решил срезать. А, не, нормально. О, телепорт. Блять, если я с таким квестом буду задрачивать, я вообще расстроюсь. Where the bloody hell's he got to? Excuse me, but is something the matter? It's this bearer I've been minding. I take my eyes off him for 1 minute and he disappears. He's not in his usual spot by the well, nor anywhere else in the village. You must be Patrick. I am, but... And this bearer you're looking for, he's an elderly man who used to work in the Rosalith Castle kitchens, yes? That's the fella. How do you know all this? I've never seen you in Eastpool before, but you seem to know the place better than I do myself.
so that's how it is. Well then, if you're acting under orders of the mayor, you're on about to help me find him. He's been losing what little sense he had left of late, saying the sheriffs are coming to collect him, and that he needs to go back to the castle. I was supposed to watch over him, keep him out of trouble. But if he's walked out on us, there's not a lot I can do. Understood. You keep searching here, we'll look for him outside. Thank you. I'm in your debt. I hope he hasn't wandered into trouble. Let's just concentrate on finding him. Drink up now. Вот, здесь нормально ходить. Could he have strayed even further? Что за глючная карта какая-то? Сука, по тропе бежать вроде. Ой, максимально оттягивает время на сюжетного прохождения. Максимально. У вас впечатление, что куда-то не туда попиздовали. Ну так ускоряйся. А, я правильно шел, ты... Ай. Саму-то нельзя ускориться никогда. Тропа, блядь, вот тропа где была. Ебучая метка на карте, ой, как это? На карте, как она называется? Ай, компас, компас. Look, there's someone over there. Ну и кто там? It А, might be точно, him. дед. We should hurry. Company. We can't leave them to the old Педрила. man. They need to die. Agreed. Ой, вру, не педри. Как их, блядь, педрила, педрила. Покемонов точно их так звали. Sick of Toggle. You know what to do, boy. Get him, boy. Sick of Toggle. Но враги на подходе, нихуя себе. Как я такой я разжарил. You know what to do, boy. There, boy. You know what to do, boy. Бля, они такое ощущение, что не деда тут ждали, а меня хотели встретить. Get him, boy. Почему это даже не враги, это так чисто. Дикие животные, они как бы, блядь, ну, кушать хотят. Деда решили не нападать, потому что старый невкусный, мы помоложе, помесистей, посиськастей и хуистей, блядь. Are you all right, my friend? Come on. Let's go home. Your Grace, you came for me. I waited for you so long, but you finally came. I'm not who you think. Clive. Yes. Pray forgive my long delay. It's nothing, Your Grace. I prayed to the Founder that you would come, and at long last, he answered. Will we be returning to the castle, then? There is still a place for me in the kitchens? No, my friend. We will not be returning to the castle, not yet. I'm on a very important expedition, one which may take some time. Could you wait for me in Eastpool until my journey is complete? I will come back for you then. I promise.
Of course, Your Grace. For you, I would gladly wait until my dying day. Блин, какие же душные диалоги, вот эти сцены. Thank Прям you, затянуто, both of you. прям вот выключить You've хочется. been most kind. The memory of serving the late Archduke was as one light in the darkness, and now that light burns a little more brightly. It's nothing but a fantasy, of course, but it's better than the truth of the matter. A damn sight better. The blight is on our doorstep. Our harvests are failing. The people are leaving in droves. If it weren't for Lady Hannah selling half her worldly goods to provide for the few of us who stayed behind, we would long since have starved. We want to keep the bearers safe here, we really do. But unless a miracle happens, we won't be able to spare a crust of bread to share between them soon enough. Is it really that bad? So bad, I even petitioned the Imperial garrison to take them. But when they found out where they'd come from, they damn near spat in our faces. Ducal dogs, they called them. Enemies of the Empire. I know a man named Sid, who would gladly give a home to any bearer in need of one. Leave this with me. As soon as I return from Phoenix Gate, I'll speak with him. Thank you, my lord. Will you be passing through Eastpool on your way back? I should very much like to speak with you again, if you have the time, regarding the future of the village, and what might be done for Lady Hannah. After all she's done for us. Yes, of course. I'll be back anon. Fare you well, my lord, my lady. I wish you a safe journey. Бля, к чему этот квест нам был? Вот вообще ни к чему, по сути. Ну, тупо просрали, не знаю сколько, минут 10-15. Типа, если бы не прошли квест, нам нельзя было бы открыть ворот. Ну, это бред. Херня какая-то. The Deadlands are aptly named. I didn't realize they were this close. Реально, ворот только открыть сразу мертвая земля, как так-то, блядь. Light is leaching the ether from the soil. And when the last drop is drained, their fields will turn to this. No plants, Как же монстры, что есть нет монстров? no life. And no monsters. I suppose that's one small mercy. We won't be able to use any magic here. Another thing to worry about. As if the absence of ether didn't cause enough problems. Take away the land's life force, and problems are all that's left. Точно монстров-то нету, что-то, мне кажется, пиздежом попахивает. I can hardly imagine what this place used to look Именно like в таких before the местах blight монстры took и it. живут. I remember. It was beautiful. Хотя да, что-то мы никого не встретили. Наконец-то ускорится. Телепорт. There it is. Phoenix Gate. Where it all went wrong. Come on, Clive. It's time to discover the truth. Что это сейчас такое, блядь, было?
просто дошли до... Бред. Какой-то бред. Ой, извините, не ту кнопку нажал. It's almost as if time had stood still. I suppose no one had any cause to return here. No. It's just as I left it. Let's have a look around. Could I have done this? Could anyone? Ну, пойдемте осматриваться. Герб. What is it, Torgal? Clive. That's him. He's the only one who can tell me what happened. I have to know. Where is he? Nowhere to be seen. Damn it! He's like a bloody eel. What is this place, anyway? Some sort of shrine? Oh, sorry. You've never been here before. This is the Hall of the Gate. The gate? It's a relic of the Fallen. Only the Phoenix's dominant can open it. Hence the castle's name. This was where Joshua was supposed to... Yes. He would have stepped through this door the next morning and listened to the words of our ancestors. Would you have gone with him? No. The apodatory is holy ground. None but the dominant may enter. I and the other shields would have stood guard here and prayed for my brother's safe return. Where the hell did he go? Perhaps he went inside. He couldn't have. He'd need the power of the Phoenix. Thank you, Joshua. Are you sure about this?
Nevermore. Another gate. Let's see if this one opens. Could this place really be a fallen ruin? You could hardly call it a ruin. У меня, ребята, очень много вопросов возникает. Perfect. Like it was Чего built ты почему на yesterday. коса попал? Если есть только один доминант Феникса. Если есть доминант Феникса, какого хуя открыл эти ворота? Если сюда может зайти только доминант Феникса, какого хуя телка сам зашла? Что за, блять, проходной двор? Или все эти легенды их пиздобольские, или как назвать-то? Беда какая-то. С информацией здесь, конечно. Jill? Ой, ты нахуй, на. What do we do? Иди, конечно, что делать-то? Короче, тупо, как понимаешь, это лайфхаком не делал. Блин, я вот только фашек приеду, там и что можно было сделать? Что, все? Быстро я, конечно, разобрался. Блять, еще статуи, сейчас еще драка будет. Я так и думал. Такие какие-то хитрые, интересные. Ой. Есть кто еще? О, еще один. Слушайте, не выглядит, конечно, How can any of this? страшнее, чем This must be оказалось what на the деле. fallen ruins were like before they fell. Что-то он пизднул, не успел почитать, пока сам пиздел. О, ништячок. Щепотка магического пепла. Ладно, ладно, мне тут уже началось Dark Souls, если сюда дойти, туда прыгнуть. Не-не-не, не будем, идем по сюжету, строго по сюжету, ребята. Блин, вот чем-то напоминает Warcraft, World of Warcraft, я имею в виду. Только, блять. Хуй знает, как назвать, тяжелый, что ли, Warcraft. Нет, там тоже были такие квесты уебищные, типа, сходи туда, сделай то, сделай это, блять, но... Подождите, я не отсюда пришел. Запутался. Блять, я туплю или нет? Не, вот здесь все правильно, здесь все правильно. Один только, когда этот Леди Кинг был, какие были сюжетные квесты, рейды, блять. Понятно, что не без дрочильни, вот, блять, опять что ли? Looks like it can take a beating. Then let's give it one. You know what to do, boy.
ты, вот это я не вернулся. Слушай, мне неплохо, на 10 тысяч им навалял, нормально. А что, я опять не вернулся? Я тоже умею шмаляться. Так, короче. У него хилок до жопы. Does any of this make sense to you? Что не понимаю? Я нихуя не понимаю. Не, вернее, кое-что понимаю, но... То, что я понимаю, я нихуя не понимаю. Знаете, что я понимаю? Ждите, вот сейчас если бревка не началась, способности. Так и комбо. А, блять, способность. О, точно. Ой, так мало накопилось. Чем мы можем взять? Игру вихрь. Блять, не знаю. Чтобы отразить заряда, как? Как ее юзать-то? А давайте отразить. Не, подождите. Нахуй не надо. Бля, что-то крутянское. Ладно. Копим экспу пока что. Опять драка, это сколько можно-то, блядь. Whatever they are, I don't think they're friendly. Понимаете, видели, что она похожа на этот? Я все ее раза 3-4 скачивал, блядь, так и не включил, ни разу не поиграл. Огненный элементаль огня, блядь, смешно. Monster Hunter World, логично. Хранил какой-то пустёж. Ну, там ты понимаешь, я заранее знал, что игра себя представляет. Типа, собирается какой-то рейд. Или даже есть по подземке, или я не знаю, видите, не играл. Хоть код пиздуйте, чисто боссов гандухаете. Может это интересно, блядь, допустим, я любил боссов убивать там, ну, тоже World of Warcraft. Тоже Dark Souls. А здесь, блядь, как-то все однообразно. Тротильня. Вот опять зал. Опять зал для боя, походу, да? Нет? Here we go again. Where will we end up this time? Лифт. Surrounded by contraptions hell-bent on murdering us, I expect. Could the hooded man really have taken this path? Вот я, кстати, хотел сказать, если чувак пошел сюда, хуй, все монстры живы, как он мне не шмаганул-то? Как я, что ли? Типа хуй забил, дальше пошел. Не, ну надо немножко XP тоже. Бля, это что такое? Ага, древний стар. Вот, подожди. Там что выехало? Ага. Не знаю, древнего сразу завалить. Да, его завалить. Бля, тут я не вовремя сейчас изменил. Мы сейчас его мало наваляем. Новый враги на подходит, чё, блядь? Нихуя, ты тупан замутил. А я тут замутил. Ой. Вымри уже.
знаем тактику, может сначала нужно было. О, заебись. Может сначала нужно было этот мелочь распиздохать, а потом с боссом сражаться. Такая тактика тоже есть. Прибег другой. В принципе, тоже нормально. Всех убили. Не жалуюсь, короче. Да ёп, серьезно, ребят, сколько можно? Павший жук. Но враги на походу ничего не охуели. Врагов представить, он, наверное, здорового. Значит, я полностью еще здоровым, даже двумя. А выглядит ее че, все? Я из сундучок где-то видал, вот тут. Воля ветра, че такую-то хуйню убивает, даже не понимаю, куда она. Что кузнеца сковать можно. О, надо же, не зал для боевки, охуеть. Мост с ништячками. Угу. Вот это зал для боев. А, зал для ролика хотя бы, ну. Хотя бы так. Лифт? Ой, какой-то главный петух едет. О, блядь. Нихуя себе ты прокачанный. Вот, это уже поинтереснее. Наверное, ты говно, а? Блядь. Так, мы его почти сбили. Чувак, я так что вообще меня не сделал. Бля, вот попался. О, ты разошелся, товарищ. Я ж провел атаку. This is our choppers. В ошеломлении, блядь, меня сейчас... А, это он просто обдвижен был. Блядь, че это? Давай, 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 давай. 11600 можно сказать, блядь, неплохо, неплохо. Опа, опа, опа. Финалочку тебе. Железный гигант побежден. Экспа, что надо? Ай, короче, неохота вникать. Что дальше? Можно покурить?
Не, ну блин, согласитесь, если бы чувак в капюшоне здесь проходил, он бы, блядь, хуй знает, на кого-нибудь наткнулся. А вышло так, что мы тут всех подряд хуянь на себя огрели. What are these creatures? And why do they keep attacking us? Опа, лифт заработал. They're probably asking themselves the same thing. We're the ones trespassing here. They're just protecting their home. Я видел размытый большой сундук на заднем фоне. Это же для нас? Для нас? Look. Нет? Или не сундук? Или мне показалось? Блядь, там сейчас что-то... Ну, если это был мини-босс, то сейчас будет прям супер босс. It's worth a closer look, whatever it is. Типа можно с вас прыгнуть? Блядь. Тут ништяк. Это щита за игра такой. Сколько рейтинг твой такси? Здорово. Финалка 16-я. Ну, что-то она какая-то скучноватая, если честно. Какой-то недо-мемо РПГ. Привет, привет, Давид Джан. Ой, опять Всех ролик. побеждуешь? Да какой побеждуешь? Тут сидишь, короче, и ролики смотришь, как аниме, короче. Адидова ради того и... Игра такая, что спать захотелось. Я жду сейчас новую игруху, думаю, куплю все-таки. Месть Пиноккио или как, да? Ложь Пиноккио. Lies of P. Что-то демку играл прикольно, типа Bloodborne, Dark Souls. Это мультики просто. Ох, тут что за... Да, ну, тут что-то типа 3D аниме. Блин, значит, до этого у меня был мини-босс, вот этот точно теперь босс. Ух ты! Ух ты, блядь! Ты гаденыш. Какой-то крутой гаденыш, что ли? Только мы про лички не вспоминали. Да, блядь, посмотрите на него. Ну-ка, давай-ка лить. Сука, блядь. Какая-то дрочильня, не игра, естественно. Надо не боссы такие. Оп. А я вернулся. Опа. Оп. А я опять вернулся. Оп, блядь. Оп, 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 блядь, ты размахнулся-то. А я опять вернулся. Знаете, ой. Да, какая-то штука неведомая. Так, а вот чё? Какой-то ништяк проебали, не? Али, подождите. Тут ништяк. Бля, куда идти-то? Я нахуй запутался. Я не отсюда ли пришел-то? Игра опять оттягивает нас от сюжета. Бля. Действительно скучная игруха. Блять, куда там мы нахуй туда запёрли? Ты прохождение то куда-то сейчас заливаешь? Слушай, да все так же с Твича, Кача и на YouTube. Ну, больше. А, и ВК. Тут это так.
без энтузиазма, как бы, знаешь, закачал. Идут просмотры. Слушай, в ВК вообще мало просмотров, там 10-20 может. А на Ютубе бывает, что-то стреляет, там даже типа, не понял. Ну тоже ни хер. Ни хер вообще как бы. Well, that did something. Что-то я опять куда-то не туда, ребят, попёр. Что-то я заблудился. Сейчас. Понял. Короче, заблудился. Сейчас это скажи. Как-то все беспонтово стало особо. Вот так. По фану. Там я что-то на Твиче как-то глушняк какой-то пошел. А так, для себя, для души теперь. Стримишь для души, заливаешь для души. Может быть, когда-нибудь что-нибудь дострельнет, хер не знаю. Здесь непонятно с этими Ну, налогообложения. сейчас можно на рекламе подзаработать. Но надо какие-никакие показы. Это на Ютубе или на этом? На Твиче ты имеешь в виду? Есть сервис Amplify. Another fool. На Amplify? Твиче и Трова. Ну Трова, видишь, я вообще на Твич. Можно попробовать. Ну я на Твиче что-то тоже как-то, блядь, не знаю. Вообще пиздец. Для себя моментами что-то удобно где-то. Какой-то ролик. На прямых трансляциях показываешь рекламу и за просмотры получаешь копейку. Слушай, а если не сложно, Тёма, скинь мне в ВК. На досуге почитаю, Только там поизучаю. надо регаться как самозанятый, чтобы выводить. Ай да ёбаный ты в рот. Да сейчас везде это какая-то проблема. С этим самозанятым, ИП, хуип. У меня-то ИП есть, а мне никто ответить не может. У меня-то по этим, по вездеходам. Если я сейчас начну получать, грубо говоря, блядь, с того же Рутуба бабки, я же мог на Рутубе, по сути, остаться. Но если я начну получать бабки, это пойдет подсчетность, то начнется, знаешь, какая-то опять дрочильня какой-то там, блядь, штрафы, пени, хуйня. Вот неохота вообще с этой хуйней заморачиваться. А мне никто, знаешь, четкого ответа не может дать. Типа, получи там дополнительный аквет какой-то, или как эта хуйня называется. И типа, все, на Рутубе подключайся, блядь. Я Рутубу раза 3 уже написал, молчат. У бухгалтера спрашивал, что-то тоже, блядь, нихуя толком не ответить не может. Так что как-то вот так вот. А на обум подключать неохота, а то, блядь, попаду на какой-нибудь штраф, блядь, 300 тысяч рублей. И все, и приехали. Заработал 500 рублей со стрима, 300 тысяч отдай, блядь. Ну да. I don't know. I've never seen anything like it before. Who is that in the middle, do you think? Я если ИП закрою, так это сразу зарегаю Я самозанятым также какой-нибудь. с учетом работы как самозанятый регаться не хочу. Тогда там что-то какое-то двойное, какая-то Вот узнаю, херня. есть ли какие-либо варианты. А я как понимаю, никаких особо вариантов сейчас нету. Хотя тоже странная херня, просто ИНН свой по идее даешь, вот ИНН вот поступили бабки, снимите с них сколько там налог, да? 13%, все, какие проблемы, блядь. Почему банк с какой-нибудь кредитки тебя может процент вычитать, блядь, за использование этой суммы, блядь, и Ну, в списать? поддержке сервиса предложили вариант. Тиап через чилика какого-то выводить. А ему комиссию. Ну, блядь, это тоже такое, если честно. Когда Но маленькие пока бабки... нет так... подробностей. Сюжетка повернулась.
Окне, видишь, через челика выводить, блин. А тоже... так я саточку почти уже получил. Посмотрим, что дальше будет. Да вроде из-за маленьких бабок такой хрень заморачиваться тоже. Когда уже большие все бабки пойдут, блять, кому-то еще комиссию давать, так тоже вроде нахуй надо. Все как-то сложно со стримингом стало, блять, как-то. Надо было раньше врываться. Ох, нихера, Но тут что пока происходит? я на автоклике там сам себе показы накрутил. В стриминг надо было врываться в 2010 хотя бы. Ну кто ж знал-то, кто ж знал. Ну сейчас как-то так, да. Не, ну я еще не отчаиваюсь, может у нас это скоро все, как говорится, наладится. Блять, мне наш как обидно, так YouTube пошел здорово в свое время. Да потом Рутуб пошел, потом, блядь, какой-то дед как что-то пошло, заебись. Сразу, блядь, Ну у меня тогда не было и платформы, чтобы стримить. Я в 2010-м, блядь, что я делал в 2010-м? Нихуя я не делал в 2010-м. Я вот на монтаж все организоваться не могу. Ой, монтаж. А у меня, Блин. кстати, была возможность. М-м-м. Мы хорошо играли в Алоды. О, Алода вещь тоже была крутая. И был мной сайт поднят. Там просмотры были прям огонь. Слушай, а мы как раз в 2010 году в этот World of Warcraft рубились, Сайт когда на в топе. Юкозе до сих пор живой. Слушай, я свой сайт на Югазе тоже пытался найти, не смог. И другой сайт, который у нас был по World of Warcraft, мы же этот вообще в мировых лидерах были. Рыцари смерти. У нас люди, блядь, равнялись. Тоже, а что-то не думали об этом стримить? Мы там такие рейды мутили. Мы одни из первых там зачищали всю эту хрень. Ну, в русском сегменте. Что-то как-то не задумывались об, а надо было... Хотя и нет-то херовый был, да ком тоже не вытянул, мне кажется. Ну вот видишь? тогда проебано все было. Ну да, тогда мощно было бы. Я причем World of Warcraft, я же там всякие легендарки выбивал А можно было всякую на хрень. нарезках зарабатывать. Тогда да, кстати. Типа, как там выбить крутой какой-нибудь маунт, где его найти, там тоже такие ништяки И всякие я были. тогда мог нормально так основаться. Да. Ну да, проебались так проебались. Ну, хрен знает, может то, что еще возраст какой-то не то. Я не знаю, в чем связь. Сейчас, в принципе, все в доступе. Хочешь PlayStation, хочешь Xbox, хочешь ПК собери. Хочешь 30 мониторов захерач. Тогда что, блин, тоже как такого дохода-то не было. Типа какой-нибудь там все ПК собрать мощный. Или Соньку взять, игры. Ну, тяжелее. Интернет херовый был, у меня так точно я помню. Что-то 4 мегабита. Больше денег тогда просто надо было. Ну да. У меня. Я вот только вчера себе 32 ГБ поставил. Ни хреново. Бля, ребят, мне как такого мудака шатнуть-то. Теперь подстримить можно даже Atomic Heart без тормозов и на 3 площадки разом. Нихера, нормально. Слушай, а у меня как комп стоял, я хуй знает сколько, блять. Крыспе так компу, наверное, лет 8 уже, блять.
Я себе ноутбук взял для диагностики этих вольверников. Так что-то не парит, у меня и ноут, я взял себе ноутбук, какой раньше был, только на, там, на Intel или на AMD. Что-то слушай, я ему да, даже пятую поиграл. Ну так, не игр, конечно. Сейчас вот его 9 подешевели, можно как бы это, в принципе, и поражиться так-то. Ну, блядь, видюхи разживаться нужно сразу мать брать, к матери нужно оперативку, новый кулер, процессор, ну, да я нахрен. Сейчас бы только видеоку обновить. И хватит системы лет на 5. Ну вот слушай, я прямо задумался лет на 5. Вот у меня сейчас PlayStation лет на 5-7. Потом ее просто так же на Авито продаешь, как минимум в полцены, и берешь себе чистую и опять не париться, короче. Но есть вариант, что из-за видящей потребуется еще и блок питания новый. Во-во, а еще если в корпус не влезет, корпус придется менять. А там и мать бы можно поменять XD. Я вот эту тему так отошел, конечно, что я вот, когда я взял третью Соньку, потом четверку, сейчас пятерку, все, финики за пар просто. Да, может на компах можно графон круче выжать, но с моим зрением как бы на 4К телеке я сейчас валяюсь на диване. Да, я поэтому остановился на оперативе просто. Мне достаточно теперь. Это основная проблема в стриминге была. Оперативка-то да. HTTPS Dakalpan Шребстрицариевпан QPLIFUIPAN ТАПИПИ касая черта BQFC. А кто такой за ссылочный отправил? Для это ссылка рефералка XD. А слушай, ты мне лучше ее ВК скинь, я потому что на Twitch я даже не захожу, блядь. Я тебе захожу, это скажи. Как называется? Да, я скинул. Блин, я сейчас могу проиграть. Тут случайно Ctrl нажал. Ладно, я спать погнал. Давайте, вам удачи. Зайду, посмотрю, что там ты мне заскидывал потом. How is it going? Блин, это мощный чувак оказался, да? Sorry, I only know English. Hello. I don't understand. Кара, hello. Тёма, я думал, это ты базаришь мне. Hi. How are you much? I see. You'd help me learn by example. Блин, какой чувак мощный оказался. I am very good. So is the FX guy going that you play occasionally? Не успел я прочитать. Sorry. Akara underscore mark user translator please.
тебя спросили и так, FFXVI это игра, в которую вы играете время от времени? Да. Да-да-да. Кара, yes. Все, ушел я. Все, Тёма, давай, пока. Спасибо за перевод, за транслейт. No escape, eh? It's all right. I'm done running from you. Together, then. It's time to find out who we are, once and for all. О, какой-то апгрейд у нас. Ни хрена себе, крутянский. Show yourself, Ifrit. Ну, слушайте, игра поинтереснее стала, я вам скажу. Ни хрена себе, он еще не сдается. Это что такое? А мне как демона превратиться? Это так мне? I know the truth of it now. You are not afraid. I am. Ну, прям эпично, конечно. Эпик. Level up. Это хорошо. Какие-нибудь тень настоящая, или это у меня все в голове происходит?
Clive, are you all right? Jill. It's nothing. I'll be fine. No more chasing shadows. The hooded man isn't here. We should go. Надо же, он догадался, что это нереально было, да, столько всех прийти убивать. А, здесь нет чувака в накидке. А чё, где он? А, они же вместе увидели. Значит, это был не глюк. И что дальше? Clive, are you sure you're all right? Whatever it is, you can tell me. I had a hard enough time telling myself. I awakened as a dominant of fire, right here in this castle, and I've been running from it ever since. But now I know for certain who I really am. The second icon of fire, who killed my brother and burned this castle to the ground, was me. Ifrit. Clive. I took so many lives that night, and destroyed so many more, including yours. And I must atone for the crimes I've committed. But not before I learn the whole truth. How can a second icon of fire even exist? And why was I chosen as its dominant? Who is the hooded man who brought us here? And what does he want? I need to know. And since I'm still breathing, I might as well make myself useful. We'll find your answers together. I want to learn the truth too. There'll be time enough for atonement when we're done. I was hoping you'd say that. I don't think I could do this without you. You never were one to hide from the truth, even when we were young. And you haven't changed a bit. You're wrong. I have changed. But I don't want to be that person anymore. The things she did were unforgivable. And yet, they're what brought us back together. Thank you, Jill. If he is here, then the disturbance I felt at the care must have been confounded. The hour is later than I thought. Да чё, брательник, что ли, блядь? Нихуя он чё, выжил? Блядь, так ролики закончатся, да? Ребят, короче, сделаем перекур 5 минут и вернемся.
Tell me, who did this, or I'll see you suffer the same fate. The man who delivered the coffer said Sid paid him. I let you run amok with the rest of your rats, and this is how you repay Это me? такая забугаина так дикая, посмотрите. Find out where he is. Это этот Лето из Ведьмака второго, что ли? I'll crush him, flay him, rip out his heart, him and all his filthy brood, and send every last one of them down. Out. Now! Yes, my lord. Benedicta. Что это за черт такой был? Че, Бенедикт это та шлюшка, которая ебабельная была и довыебывалась? Пробуждение Ифрита. Ага, шкала запомнилась, все понятно. So, what next? Ну, погнали. We'll return to East Pool. I promised the mayor I'd talk to him again. About Lady Hannah, amongst other things. Though she may be loath to leave, I can't help thinking she'd be safer with Sid too. All right. We should arrange an introduction then. Torgal, what is it? Nothing good, I'll wager. Come on. Тут-то что за телега творится? Ни хера себе. Ну все, вам пиздец. Imperials. You'll pay for this. We've got a live one. What are you doing here? Answer me! Блядь, как у нас проблемы. Мы каким-то хером. Мы же, блядь, их там играли. Как мы на воздушную-то хуйню переключились? Блядь, я не понимаю. Блядь, если с ними разбираться, нахуй. Отлично.
тоже, блядь. Get him, boy. Get him. Убил. Так, влево. Блять, как? Блять. А, L2, блять, переключают. Вот оно что, ребят, все. Наконец-то вы поняли, блядь. Поебали дальше. И откуда я пришел вообще? Thought you could escape us, did you, Branded? You were born a slave, and you'll die one. А чё это ложка? Kill all the ducal dogs! А? Ducal dogs. Место за ним, Hey, ложка. we're innocent people. Get him, boy. Give them all you've got, boy. That's enough. Sick of Torgal. Stay down. Sick of Torgal. There, boys. Get him. Don't let them get away. It's over. Someone heal me, damn it. Sick of Torgal. Get him. Sick of Torgal. You know what to do, boy. There, boy. Get him. Put them all to the sword, bearer or no! Sick of Torgal. Over here. Get him. There, boy. Sick of Torgal. Get him, boy. Stay down. Сколько их тут, блять, а? Сейчас то из дыры выйдет. Че это? Нихуя себе. The bearers and those who sheltered Нихуя them себе палач. by Empress Annabella's command. Я слышу, ты говно. Clive, I know. You can wait. Sick of Torgal. Вот, ребят, вся проблема от жирного. Он жирный, блядь. Блядь, пока замахнется, блядь. Оу. Get him. Здесь, оу, серьезно. Сам наткнулся, сам виноват. Sick of Torgal. You know what to do, boy. Есть контакт. Get him. Don't let them get away. Sick of Torgal. There, boy. Sick of Torgal. Блядь, живучий какой, а? Это прекрасно. Get him.
Вывалите уже нахуй, я вас, блядь. Палец, блядь, стал щелкать квадратом. Че, он какой-то фураж пошел, что ли, блядь? Зафинтил-то резко задвигался, а? Прокачать что-нибудь, кстати, я думаю. I'm sorry, Lady Hannah. You deserved so much better. All of these people did. Better than my mother. We're too late. Gav. Clive. Acting on the orders of the Duchess, eh? We knew East Pool was harbouring bearers. Thought they were safe enough hidden up here, but someone must have let slip. If they'd have only come to us sooner, none of this would have had to happen. Fuck! My mother always did despise bearers. The way Father embraced them when the other nations spat on them as slaves. The way an accident of birth gave them a power that others lacked. But why kill everyone? They meant no harm. They just wanted to be free. This world judges that a crime punishable by death. Which is why we're going to change it. Gav, we want to help. Thought you'd got your own stuff to be getting on with. We do. But it can wait. In that case, we should head back and tell Sid you've had a change of heart. He was always on it yet to join us. All right. And we'd best be quick. Last I heard, he was planning another excursion. What about the villagers? Aye. Can I leave yous lot to take care of things here? Of course. We'll make sure they get a proper burial. Thank you. All of you. When you're ready, then. Now, rats, lead me to your nest. Lord Kupka has a message for your leader. Кто еще после этого крыса? Гаденыш, а? Так, ребят, сейчас секундочку приду.
Sid Solar, then. We have a lot to discuss. I heard Otto barking at his lot earlier. Don't mind me. Just taking a quick break. This place is getting more crowded by the day. I tell myself the bustle's a blessing. There'll be time enough for quiet contemplation when I'm dead. So, did you find the answers you were looking for? I still don't know what to make of this gift, curse, or whatever it is I've been given. But there is one thing I can say for certain. I am a dominant, Ifrit. And there is nothing I can do to change that. It is a burden I must bear until my dying day. Spoken true. Forgiveness and in turn salvation can only begin with acceptance. It's a path we all must walk, no matter how colourful our histories. Sid, you once told me that you wanted to build a place where people could die on their own terms. I did. I've been thinking about that. Why not a place where people can live on their own terms? For 13 years, killing was all I knew. So obsessed with death that I never stopped to consider the lives of those around me. Lives that I see now were scarcely worth living. Be they bearers or beggars, most march blindly to their end, never realizing that they too deserve a choice. And I dare not turn a blind eye to their suffering any longer. So, atonement then, is it? That was the answer we found. The only one we need. I'll be expecting you both to pull your weight. And we will. Well then, with a sprinkle of fire and ice, this plan of mine might just work. What trouble are you looking to get yourself into now? The best kind. We're going to sneak into the Imperial capital and pay a visit to Mother. And the last of our farmholds in the eastern provinces has succumbed to the blight. Without their yield, we'll be hard-pressed to fill the capital's granaries before winter. If there is a capital by then, the black creeps closer as we speak. And yet you do naught but bawl and bluster. Your Radiance? If it is fertile land the Empire requires, we need but look south. If you mean the crystalline Dominion's holdings, we are bound by mutual accord. Theirs is a neutral state whose borders we are sworn to respect. Gentlemen, did we swear to see our people starve? Well, I really do think The gates of Oriflamme buckle at the flood of those come seeking refuge from the blight. If there is not grain enough to feed those within our walls, how, pray tell, will we feed those without?
But instead of setting your minds to riddles such as these, you lock horns with an enemy from across the sea, sending our soldiers to the slaughter in their thousands. The Empire bleeds, and you sit here prattling like crones in a tea house. And you fancy yourselves leaders of men. Sanbreque is naught without her citizens. We are but their servants. If their land is being wrested away, it is our duty to claim new lands for them. Your Radiance! You cannot mean a war of conquest. That is exactly what I mean. It is time we expanded our dominion. This is the will of great Grieger. There will be uproar. Then we must find a way to distract the citizenry. But how much will that cost? And what of our legions? Shall we raise the furs? Well, someone will have to contend with the Dalmex. I will not keep you. You all have much to do. Where is my son? The Lord Prince is currently garrisoned at the Strait of Arthur. If it please you, I can send word requesting his immediate return to the Holy Capital. That won't be necessary. Tell him instead to see to his wounds. Bahamut's strength will be needed again soon. As you command. I must have misheard. You mean to tell me that the Mother Crystals are the reason the world is dying? Are you mad? I have been called that on occasion, but no, not today. We've all seen it firsthand. Empty wastes where once were green meadows. Land drained so dry of its ether, not even the rats remained. But where was it all going? I spent years searching for an answer, until I saw it standing right in front of me. There, in the self-same crystals we look to for their so-called blessing. All right, listen. Take this crystal. How does it allow us to conjure magics? Answer, by drawing ambient ether from the air. And where do these crystals come from? That's easy. They're mine from the Mother Crystals. They're one and the same. Although admittedly this here fits more easily in the pocket. But the Mother Crystals are massive. Some as large as mountains. So you see the problem. Imagine just how much ether can be drawn by something that size. As to where it's all going, mind, well, I can't know everything, can I? We are taught that the Mother Crystals are divine. Their ether a gift from the heavens. For centuries, nations have fought and fallen for want of that gift. If what you say is true, how did no one else see it? Who says they didn't? Maybe the truth was inconvenient. Inconvenient to whom, exactly? The higher-ups? The gods themselves? So now you want to do something about the crystals? And what? We're not helping bearers and dominants anymore. I didn't say that. I made a promise and I intend to keep it. But if we continue down this path, there's only one fate that awaits the realm. And we can't very well set our people free if they're all lying dead in a blighted ditch.
Not if we want to create a place where they can live on their own terms anyway. Sort of defeats the purpose. So, if we have to bring the old world crashing down in order to build us a new one, what say you? Are you with me? I suppose it's about time I repaid your faith. You could have just said aye. But it's nice to have you aboard all the same. What have I got myself into? I'm going to need more than a few potions for this. Don't mind me. Just taking a quick break. So what God's forsaken corner of the realm is Cid dragging you off to this time? Oriflamme. The Holy Capital. And what business would you lot have in... On second thoughts, I don't want to know. I reckon I can find a buyer. Speaking of Oriflamme, I hear the trading routes leading south have seen more than double the usual traffic. If you ask me, summat foul's brewing, and it ain't Tyre's borbile tea. Oh, just go and see Otto, will ya? All right. I heard Otto barking at his lot earlier. What do you suppose it would be? So you're really going through with it? Sid's been talking about bringing down a mother crystal since I've known him. But that's all it's ever been. Talk. He's convinced it's the right thing to do. We'll be leaving for the capital shortly. Well, you couldn't have picked a better moment. Seems the hiding the royalists gave him wasn't enough to dampen old Sylvester's spirits. His legions are on the march again. This time, due south. Another war. All as the great Grieger wills it. Bloodthirsty little miss, that one. But that's God's for you, innit? Still, might work to our advantage on this occasion. Wars breed chaos. On the front lines, and at home. With a fair wind behind them, a handful of like-minded ne'er-do-wells could melt into the back alleys of Oriflamme. No trouble. It's making it to the capital that's the problem. The checkpoint. That's right. Anyone travelling in or out of Oriflamme has to go through Northreach. Lucky for you, I might just know of a way. This? Well, no, not that. That gets you an audience with the Dame. And it's the Dame who'll see you safely through Northreach. I'll send a Stolas in the morning, let her know you're coming. We go way back, and she's a true friend of the cause. I'm sure you'll get on like a house on fire. That's good of you, but...
Who is this dame, and where will I find her? She's the proud proprietress of Northreach's foremost house of ill repute, the Vale. And she's quite a woman, if you know what I mean. A woman? Right. Don't go blinding her with your charm now, lad. I'll be expecting a full report when you get back. I suppose that's everything. Now to find Gav. Well, 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 someone's in a hurry. Just following orders. Funny, I never took you for the type. Can't all be as obedient as you, Gav. Eh? Fine day for a little mischief, wouldn't you say? Is this all of us? Actually, Gav won't be coming. Just the three of us, then? Drake's Head is the keystone of the Empire. Oriflamme's in chaos, yes, but that doesn't mean we can march an army through her gates. The fewer our numbers, the better our chances of going unnoticed. And should that plan fail, well, we have our icons to fall back on. Sid, I don't know if I can. Ifrit still seems to come and go as he pleases. Ordinarily, priming an icon comes naturally to a dominance. But then, you are no ordinary dominance. Well, he's still got the blessing of the Phoenix, doesn't he? Not to mention what he sucked out of Garuda. And did I ever tell you about how he was once the greatest shield in Rosaria? You know, I reckon he could probably cut us a path out of the capital on his own if need be. Let's try not to find out. We're less likely to be spotted if we travel separately.
I'll meet you in Northreach in a few days. You two behave now. So, we're meeting in Northreach. But will I find Sid and Jill before this dame finds me? But how did the grocer know his daughter had been stealing up? Is it safe to ride to Northreach now? Надо же выполнять, отвлекаться не будем, поступаем лучше нахуй вниз, и идти по тропинке. То получится, только что вышло нелепо. Все, бой закончен, видали как быстро. There. Northreach. Let's make this quick. The soldiers used to speak of a brothel, but that was north of the checkpoint. I hope the dame has friends in the south. Like a plum for the apple of your eye. You there! Fancy a drop? The right to confiscate any objects. Begone! The gate's for citizens, not serfs. Короче, ребят, все, хватит. Что-то меня вырубает. Всем пока. Угу.